will be uploaded. Hello everybody, I'm going by the name of Jifunze Dread Master. Today I will show you how to do this dreadlock style that you see in this video. And before nothing, don't forget to subscribe my YouTube channel in order to be notified in each video that will be uploaded. Also, you can like, you can share, you can comment. So be with me from the start to the end of this video. Thank you, I love you. Uhali gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, jina langu naitwa Gwiji la vipaji mtaji kipaji. Siku hii leo nataka nikufundisha ni jinsi gani ya kuweza kubana style ya dread ambayo unaiona. Inawezekana style hii umeiona mara nyingi au mara kadhaa kwa watu tofauti, lakini ulikuwa hauelewi au haujui ni jinsi gani style hii inabanwa. Basi kupitia kwangu Gwiji la vipaji siku hii leo nitakujuza. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kupata mafunzo na kuelewa ni jinsi gani style hii inabana. Lakini kitu cha msingi na kuomba ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila mafunzo yangu mengi au juu ya kila video zangu zote nitakazokuwa naziweka kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asante. Kutazama video nzima ya msuko huu, bonyeza linki niliyokuwekea chini ya maelezo ya video hii yenye maandishi ya blue. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.